Welcome to the program Inside Council Chambers. My name is Ishmael Mkandla. Today I'm in Ward 12. Councillor Lillian Mlilo is my guest, and we'll be discussing some of the developments taking place in the ward. Remember, I once interviewed Lillian Mlilo last year, 2018, soon after elections, and she told me a lot of promises that she was going to do and fulfill for the people of Ward 12. So today we'll be discussing some of those developments. But before we get into that interview, let me first show you some of the interviews where I spoke to the residents here in Ward 12, and they had a few things to share with us in regards to service delivery as well as the performance of their councillor Lillian Mlilo. Munomdani kuma 20 years nchigara munzvimbo ineyi. Councillor asi kupinda muvanhu, vanhu tiri kutambudzika. Kune madonations ari kuitwa mune dzimwe nzvimbo kuno kwatisi kuwana. Tachikumbira kuti deno achigona atibatsira mukati mechibagewo, tawana chibagewo. Kungave mukati memarufu achisvikawo. Nokuti nguva zhinji tinoenda parufu hawanikwe aripo, uyezve matara edu aiwa haana kumira zvakanaka. Saka tachingokumbira kuti deno vangopindawo muvanhu, uye pabasa cheko ukaenda uri munhu tongoona vanhu vari kushanda vangori vanhu vamwe chetewo. Ukaenda une dambudziko rebasa hazvisi kunyatsotitira zvakanaka. Saka ngaarotete vanhu vake vari kupinda vecity council vanonhonga mapepa vachiziva kuti vanhu vanongoindawo, ukaenda uchida basa nyorwawo uchikashandawo. Saka tatione nguva yakareba chingozama kushanda hazvisi kutomboshanda. Saka ndo zvichemo zvedu izvozvo. Tinoenda kumakomiti meetings wedzenguva unoti zvinhu zvinoitika munzvimbo ineyi iye asingazivi. But sakansera kana pakadaro tinge chikumbira kuti ataurewo navanhu vacho vanenge vachiita mameetings iwayo. Mina Michael Ncube ngihlala A182 Njube. Njalo sengile 15 years ngihlala khona la. Ukhanseli wethu esamvotelayo wayesithembisile ukuthi wakhona abantu ababe bebuya bebhalisa bengena imisebenzi. Kodwa hayi isithembiso zangikhona hayi yizo sebile abantu lokho bebuya bengena imisebenzi betshintshana after 3 months kuyangena abanye bangena. Njengethawula libe abelingalayithi leli iminyaka eminingi, kodwa qale lilungiswe last year, kodwa hayi selilayita sokukhanya ukuthi even ma ungena emkotweni amasela angeke asakuzwa. Wayethembisele yalelokhu zenini yalemgwaqo ukuthi maybe imigwaqo yabalungisa, kodwa nayo okunye akukalungi. Maybe ancike kusese ku-process yokuthi ancike khona kusazoyenza. Those are some of the residents of Ward 12 here in Njube suburb talking to us about the service delivery and what their councillor has done for them. But however, unfortunately, some of the people wanted to comment off camera because they were not so happy to appear before the camera. But anyway, we took their concerns before their councillor, and she had some things to share with us in terms of responses on what she's supposed to do and what she will do on those issues. So join me in the conversation with Councillor Lillian Mlilo for Ward 12. Ngiyabonga lami Ishmael ukuthi ungivakatshele sizoxoxisana. Umbuzo wokuqala ngifuna ukwazi ukuthi so far njengoba sake saba lengxoxo efana naleyo ngo-2018 lesanda kukhethwa. Kuze kuzofika namhlanje nqola phambili baneseliyenzile kusigaba se-Ward 12. Oqala ngizakhuluma nge-Ward Retention Fund. I-Ward Retention Fund ngangilohlelo lokuthi kulungiswe i-hall instead i-renovation ye-hall. But ngendlela imali yangikhona ngacina i-renovation ye-hall ingasayenziwanga ngoba babengitshele bathi ku-renovation ye-hall kufunakala 61,000 ngesikhathi sakhona. I-61,000 yayimali eningi. Mina ku-retention fund yami ngandle 18,000 kuphela. Kwasekusithi ku-project proposal esasiyenzile lama-residents, ngabiza ama-residents wonke akhona lapho engisebenza lawe, abebhora, labe-progressive, sahlala phansi saba le proposal esayiproposayo. Ekuproposeni iproposal kwapropose ukuthi ku-renovate i-hall, kulungiswe e-library, ama-tiles abantwana, lama-bench, lama-chairs abantwana ngoba kunjani sokufile.
kuyakhiwe le toilet e-library. Ngemali yakhona yayikhona sesenzile iproposal sahambisa iproposal eCouncilini bathe sebebisa ngapha sebesitshela ukuthi abakutholileyo indleko zakhona kufunakala malini kuproposal yethu. Sathola ukuthi emalini yethu into esikwanisa ukuthi silungise ikakhulu ehholo ngoba basitshela bathi ihholo yi-61,000 but into ongakwanisa ukuthi bayilungise ngama-ramps for ama-disabilities free use ukuthi bahambe kuhle. Kwasokusithi nena sokulungiswa ama-ramps khona phana kwasokuthana na eyinye esele njengoba yi-18,000 singakwanisa ukuthi siyakhele abantwana ama-toilets e-library njengoba kungena ama-toilets abantwana bayahlupheka sebesebenzisa ama-toilets e-staff. Kwasokuthiwa eyinye yakhona abangakwanisa ukuthi bayisebenzise kuyena lana imali eyayikhona ngesikhathi sensiyana i-18,000 ukuthi balungise ama-chairs lama-tiles ku-library ebantwaneni. Ihholo vele hlathi sayibeka eceleni ngoba imali yakhona vele yayingakwani. But for now okusokwenzakile ngama retention ama-toilets seyakhiwe. So far kule 3 toilets eziyakhiwe phandle zabantwana ezokusebenzisa. Osokusele kathesi njengoba umkhono mlawo ngani ulokhu uqhubekela phambili ungahambi ngendlela eright. Sokusele ukuthi bafaka ama-chamber. Izinto esesele ama-sinks yikho sokusele but ngithe ngikhuluma lo director wathi izinto lezana basazibuthelela. Zingakwani izinto lezana bazabuya bazwenjani bezofaka then i-toilet ibisisebenza abantwana sebeyisebenzisa. Ngike ngabhoda phandle lapha ngakhuluma nabantu abatsha ngibabuza ukuthi ukhansila selenzeni bathi bona abakaboni lutho. Angazi ukuthi nayo yithini ngakho khona lokho. Ngiyavuma sibili ukuthi abantu abasha abakayenzelwa lutho ikakhulu laba abangabafana but abangamankazana siba lama programs e-girl child esiwayenzayo khona lapha esigabeni. Siyadinga abantwana abangamankazana babuye khona lapha e-ofisini kule program okuthiwa i-Dreams. I-program liyana okuthiwa i-Dreams yabe ifuna umntwana oyinkazana age group yi-15 years to 17 years. Babe bekhuluma labo bexoxisana labo ngezinto ezinjengokuzithwala besesebancane, ukuthatha umkhuhlane wengculaza, ukuba lo mkhuhlane we-HIV lokuthi kuvikelekwa njani njengabantwana bangazivikela njani ukuthi bangangeni ezingozini ezinjengazona lezo. Sike saba lalo sibili uhlelo lomntwana oyinkazana befundiswa khona lapha bathi beqeda khona lapho kubafundisa babanika ama-certificates. Sebebanikile ama-certificates ababe ngabantwana ababelokhu befuna ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo bababhadalela lapha babefuna ukuya khona ukuyafunda khona kumbe ngofuna ukubuyela esikolo kumbe ngofuna ukuyenza i-course babe babhadalela abantwana laba abangamankazana ukuthi babakhiphe busy bengacabangi izinto eziningi. Khathesi into esingani singikhathaza ngizabuyela ebantwaneni abafana. Khathesi into esingani iyangikhathaza kubo bonke abantwana nje umntwana oyinkazana nomntwana ongumfana thina sithi ngezivuzayo ngoba isikhathi esiningi ngiyangithi nxa ngingabiza umhlangano ehholo kuma-feedbacks meeting ami ngi-invite amapholisa ngoba sokule outcry yalo kuthiwa ngama-vuzo parties. Lapha ngani maningi kakhulu sibili nganakhona ngoba isikhathi esiningi amapholisa bayabuya bengitshela ukuthi kulendlu endaweni enje okwafa khona abazali abantwana sebesenza ibrothel kumbe ngathi sebesenza indawo lapha abayenzela khona ukuganga. Uyathola abantwana abangabafana labangabankazana i-age group yena lencane esikhuluma ngayo sebenathi izidakamezwa sebenathi utshwala sebebhema izidakamezwa sebenathi utshwala badakwe balale khonapho babe betshintshana khona lapho betshintshanisana abafana labangamankazana. Kube yindawo nje ukuthi izakhamuzi zingabona kumbe ama-neighbors bangabona kusenzakala njalo babuya bezoreport emapholiseni babuye kimi sibe siyafika khona ngale ikakhulu amapholisa isikhathi esiningi bahamba bayebareyida babathathe babuye labo lapha emapholiseni bababuze babatshele bahlale labo phansi ngoba abantwana abanjani so sebefuna i-counseling bahlale labo phansi ukuthi babekwazi ama-background abo ngoba isikhathi esiningi ungazibona umntwana sesiba involved ezintweni ezinjengalezana. Okokuqala vele ukuthi uqale unanzelele i-background yakhe
okunye esikunanzelelayo bathi ukuthi sicala sidinga i-background yomntwana ukuthi umntwana vele ukhuliswe njani usuke endaweni enjani ngesikhathi sene sayenza ngaso bese isikhathi uthola ukuthi indlala ukuswelakala kwemisebenzi la khona ukuthiwa abantwana laba babe ngama drop out ezikolo abasaye ezikolo bebancane sebecabanga ukuyenza izinto zonzane zokuganga but lapha thina into esiyenzayo nisebenza kuhle sibili lamapholisa siyangena abantwana labana babanjwe bakhuzwe kube bahanjiswe nje kwezinye izindawo ukuthi bayiphiwa i-counseling lokuthi bafundiswe ukuthi nana impilo injani ngoba abanye abantu babengakwazi vele impilo njengoba bengabantwana kube sokusithi laba abantwana laba bathi khona abangabafana laba ngabafana noma ngamankazana ohlangane lapho abafana bakhuluma kakhulu ngendaba yokuqhatshwa ukuthi bona baqhatshwa yikho bevuke ekuseni betshona bezidlalela ibhora okukhona ngabantwana abangabafana ngathi bonke nje ngibone ngani ukwabala ibhakani leli thina yokhansila abanye abantu vele kabakwazi ukhansila lokuthi ukhansila unjani babe pho ngobona abantu besebenza bezokuthiwa abantu laba baqhatshwa umkhansila but okuqhakathekileyo mina phela ngaza ke ngabhode wadini lapha ndinga abantu wena abantu abaqhatshwayo bayabuya bedinga umsebenzi bathi sidinga umsebenzi mina mbabhale phansi so bona bangahlala bengabuyi ukuthi mama khansila lapha thina singabantwana abangabafana sidlala endaweni ezinje thina siphila nzima mina yabe ngingakwazi okuqhakathekileyo ukuthi bona abantwana bona laba abangabafana ngababuya bezodinga umsebenzi mina ngiyabafaka emsebenzini akhona amanye ama-youth ngikhuluma kathi esikule abanye abazaqalisa mhla ka-18 ngifaka ama-youth angu-4 ngoba babuyile bazokuthi sicela umsebenzi baqalisa somsebenzi mhla ka-18 bese kuzokuba lo munye isakhamuzi esikhulumela lapho ngumama uthi yena indaba yomumbu iyabahlupha kakhulu bayabona abanye bayahola umumbu but bona kabaholi abakwazi ukuthi kuhamba njani ningasikhansela ukuthi ubona bancedisa njani bona kanjani indaba yomumbu inzima kakhulu ngoba mina njengokhansila indaba yomumbu angiyitsheli isikhathi esiningi indaba yomumbu iba ngani ipartisan of which babe bekhangela ukuthi umuntu lwana singamtshela uvele ubelonga which party uzayenzani lobe ngokhansila but okuqhakathekileyo ukuthi enza litshela khona ngendaba yomumbu indawo yomumbu is under i-social welfare under i-social welfare sike saba lo mhlangano ndaba i-social welfare kwenye indawo sikhuluma ngenye food program esikhona kathesi elethwe yiLatter Day Saints empuphu lamafutha okuholiswa abantu safika sayibamba yona leyi eyomumbu mina ngahle ngabaphumela egcekeni oDA labo PA ngathi mina indaba yomumbu mbona ngabantu sebethwela amasaka ukuthi kuhamba njani bafonela bani batshela bani esigabeni mina kangikwazi bangase ngibabuza mina ukuthi bona oDA esigabeni kimi lifonela bani nxa kungukuthi kulohlelo lomumbu olubuyayo ngoba mina yimi okufuzela imfonele njengomnikazi wesigaba bathi bona sifonela umlotshwa ngabatshela ngathi umlotshwa yena lo olimfonelayo is under me ngoba ngubhurache under me mina ngeza ke ngatshelwa ngumlotshwa ukuthi kule program yomumbu efikayo mina yimi okufuze ngitshela umlotshwa ngoba umlotshwa usebenza under me yikho lapho esasinganisi hluphana khona ngoba indaba yomumbu leyi ngangisithi mina nxa isiza lapha babengantsheli kuze kucine sokusiba le outcry yokuthi kuhola abantu ababelonga ephathini nje yibo bodwa abahola yibe sibabona kanti council indaba ungabuyizwe sincedisa ngibatshele mina ukuthi loba ngaze ngibuye ngizolincedisa ungathi uyafika khona phana bezosithi council asibafuna sifuna ukuzenzela into le nge-social welfare so bona abantu baye bebona ngani kuthiwa mina ngi-involved entweni nalena yomumbu kukanti-ke mina entweni yomumbu vele angikho involved mina into engi-involved kuyo yileyi e-food program leyi Latter Day Saints ekhona ebuye ekhathesi bafike ekhathesi ngoNovember bafike ekhathesi ngoNovember abe-Latter Day Saints yibo mina embaziyo uhlelo lokhona abafike badlula kimi njengokhansila badlula kuma-residents salungisa sangena ebantwini ngoba vele uDona nxa efikile njengoba abantu bonke kathesi bayakhala ngendlala uDona nxa efikile vele ngaze akakwanisa ukuthi abambe wonke umuntu but uyakhangela abadeservayo
ukuthi ngobani. But for now nambone ngani wonke umuntu uyadeserve, but kukhona abanye sibili ukuthi hayi laba abantu vele bafuna ukuncediswa. Yikho kulaba belatha distance ababiwe lokudla esikukhangeleyo ngisebenza labo. Hayi okomumba, hayi abantu nje bangamfaka phakathi mina okomumba ngikwazi. Okomumba angikwazi. Ngike lakhuluma ukuthi abanye abantu abamazi ukhansila wabo. Yeah. Ababuye ukuzobhalisa. Ngiyakhuluma nomnye umama phandle lapha esithi ukhansila vele mina angimazi la sezimfene ngazembona. Iyahamba yini izimfene? Ezimfene iyahamba. Okuqhakathekileyo ukuthi abantu abakwazi ukuthi bona basebenza njani lo khansila. Ungaba ngokhansila, mina kade sendlalelo bhengula le. Kungaba lemfa lapha ku C, kumbe kube lemfa ku D kumbe ku J. Umuntu okuqala ukufuza bezongazisa ngemfa leyo ngowe Mafelwa kumbe ama residents associations. Ngoba mina ngingeke ngibe kwazi ukufiwe. But into yokuqala abantu engijona batshela yona nxa ngisemihlanganweni kumbe ngikhona ngalezi mfene ukuthi lina liyahamba likhuluma ukuthi ukhansila simbone ezimfene. But okuqhakathekileyo limtshelile yini? Ngabe ngantshelanga mina nyabe ngingakwazi. Mina ngihamba lapha entshelwe khona ngoba nyabe ngikwazi lapha nanjeliwe. Ngingatshelwanga vele kuba nzima ngaphandle ukuthi imfa yakho leyo ngiyazi. Njalo kunye okuqhakathekileyo yathi ufika khona ngale mfene yakho kwesinsikhathi nxa bengakutshelanga abakusukumisi ukuthi kumbe bakurecognize njengokhansila. So kungani usulahlekile nxa ususendaweni yankhona. But ungayekela futhi uhamba baye besithi emthandazweni yantambama sicela ukubona ukhansila. But mina ngihlala ngizibuza ukuthi lingabona lisithi sicela ukubona ukhansila ngelanga lokuqala limbone ngekho liyenzani. Wayelingazibuza ukuthi uhambe wayamtshela ngibani. Ngoba phela mina angeke ngibe kwazi izimfa zonke ezikhona khona la. But engizitshelwe ngiyahamba. Ku last council meeting bebikhona kuke kwachisa indaba yama speed humps. La khuluma lena ukuthi kungcono ukuthi ama speed humps amaintain lokho emakhulu njalo ngoba kuza reduce ukulimala kumbe ukufa kwabantwana. Yes. Seke laba the situation lapho abantwana bachaya khona izimoto ngokuthi ama speed humps ayala. Mina lapha eNjube ngihlangane le situation yeNjube High School. I-situation eNjube High School kulomgwaqo ohamba khona amakhumbi phambili kwesikolo. Ngendlela zokuthi kwakungela ama speed humps. Ijura lesikolo yayihlala njani? Ichayiwe. Ngoba izimota lezana ziyabe zigijima. Angazi izibe seziphuma njani umgwaqo sezingena phakathi kwesikolo. Ngakubona ukuthi kuqhakathekile ukuthi nana kube nama speed humps wona lana amakhulu kwenzela ukuthi zingafika khona phana kuba lula ukuthi zislowe zingahambi kakhulu to avoid isituation enalana ukuthi babe behlala benjani bechaya umduli. Ngoba ngakubona futhi ukuthi kwesisikhathi bathi bechaya umduli enalana igijima imoto yengena eclassini so kufa abantwana abaningi kakhulu. Ngikhona mina ndokho ngisala ngisithi ama speed humps lana aright enjalo vela ngatshintshi. Abantu abangazizweli imota zabo but abazwele imphefumulo yabantwana kumbe imphefumulo yabantu. Lokho vela ngutshintshi nzala ndokho ngisitsho njalo. Kumbe ufuna iflat njengabona laba bathi bafuna ama flat bafuna ukuthenga ama fancy cars. Abazabona bazayenzani ngama fancy cars zabo so kufuze banjani bancengisa imota yakhe ukuthi iziqanse kumbe badinge lapho kungela mahamsi khona. Lilawa ama groups yina esingathi abangayisiba abacleanayo but abayenza imisebenzi ukuphecha imigwaqo. Sisikeza bona kwamanye ama-wards bakhona yena abaphecha imigwaqo. Ye bakhona abaphecha imigwaqo ngoba into ekhona ekhansilini nxa sesingena kuliyana kuhlelo lolwana lokuphecha imigwaqo siyafaka kuma groups. Ukuthi igroup yokuqala kumbe ile 4 wards sizayenza siqede then group yesibili ile ama wards angaka size siqede sonke lami ngeke ngangena sibili ku patching yena le baba khona abaku community ababephecha khona kumgwaqo. So far as a councillor, as a local, I believe you 10 years too late. Yes. Yeah. So far as a councillor, yipi achievement elithi hayi laphana selokhu ngaba umcouncillor laphana sibili ngasebenza. Kuwade what 12 khona. I-achievement mina ngibone ngani thiwa laphana sibili nyazincoma yona leyo kuyakhela abantwana ama toilets. Ngoba yikho embone khona ukuthi kukhanyile njalo kuyacaca njalo kuyaphumelela. Kuyakhanya ukuthi loba nizathi mphuma sibili nzabe ngikwazi ukuthi khona hayi mina ngafica laphana library kungela ama toilets ngayakhela abantwana ama toilets. Bese sokuya kundaba ye health and housing, chairperson of health and housing committee.
recently i-EMA ike yakhuluma ngokubhana kwama-diapers abaningi bakwazi ukuthi ngama-pampers. Lina liyobona njani umbono nalowo njengomuntu o-chair i-committee ebona ngeze-health kokulapha? Mina ngibone ngani ukuthi sibhane ama-diapers kungabangela ukuxokozela sibili okukhona kakhulu emphakathini, but okuqhakathekileyo ukuthi ngakuba lezi nhlelo ezenzakalayo emawadini ukuthi khona abantu bafundiswe, kube labantu abalolwazi ukuthi umuntu angasebenzisa iphampa uligcina njani ekugcineni eseqedile. Uyaliwatsha, alichayi, alibeke liwatshiwe, uyenza njani? Mbone ngani yikho kunye okungasincedisa ukuthi kube lezi nhlelo zokuhamba befundiswa abantu nje emawadini yonke indawo, lokuthi sibe lakhona lokho esike sakhuluma ngakho ukuthi khona ama-pampers ngasenziwe singawa recycle njani, singayenzani ukuthi siwa recycle kube ngokunye nje okwenzakalayo. Mbone ngani lakhona ukukhana abantu ngathiwa amaphampa kufuze sithola abantu kababuthelela amaphampa endaweni enje, abantu bazawadobha vele abasoze babe le ndaba lokuthi angcolile. Siyalinika imali engaka, sifuna ukuyenza into enje kebe sibekwazi ukuthi laphana sithola imali anjo. Loba kungcolile uyabekwazi mina loba kungcolile ngizakwazi ukuthi ngizakubamba njani, zadinga ama-gloves ngizahamba ngikudobha njani anjo. Sokusiya ku-recycling kahle anjo, but yena usetholileni imali yakhe sokusiya ku-recycling ngale babe bekwazi bona ukuthi bayenzani ngawo amaphampa akhona. Mbone ngani hayi ukuwabhana ngeke ngikuvumele sibili ukuthi bawabhane abe-EMA, but mbone ngani nca kuyaba lama-programs ukuthi abantu bangenelwe bafundiswe, ikakhulu loba khona lezibhedlela lapho ababelethela khona bengakaphumi. Mbone ngani kumbe sibalande ezibhedlela ngoba singathi sibabize kumbe emahholo la, kumbe sibabize ngithi babuye khona lapha e-ofisini yami, abanye abantu ababuye khona phana maternity ward. Sihambe ningikhona ematernity ukuthi bona abantu asebebelethile bahlale phandle khona phana sebeqinile, sibatshele ngoba yibo abaphuma khona phana sebethwele ama-pampers wona lawo, yibo abaphuma khona phana sebesiyasebenzisa ama-pampers wona lawo. Uyathi vele siyangikhaya ekwazi ukuthi mina iphampa ngalisebenzisa ngililahla njani. Kuzokuyindaba yezibi sike sabona i-city council lately isithi ngani ile challenge ye-fuel yokuthi ithwale izibi. So i-council lina njengomuntu ophethe-ke i-committee nale-health futhi libona ngani abantu bangenza njani ngezinto ngoba siyasibona abanye sebezilahla nje loba kungaphi izibi. Lingabona ngani lingabanika inkuthazo bani ukuthi izibi zingakwazi ukubamba njani i-council isabhekane nohlupho lwe-fuel? Hey, izibi sisabhekane lohlupho lolu ole-fuel thina singabancedisa khona vele ukuthi izibi zabo bazibeke emasake nanti bazigcine emayadi nabo khona phana njengoba thina silezimota lezi ama-community truckers. Kwesinye isikhathi ayahamba anjo, kwesinye isikhathi ahambi ngendlela zokuthi kuyabe kule njengoba kule outcry ye-fuel na i-shortage of i-fuel and but mina embone ngani singabafundisa khona ukuthi khona abantu abangakhuphi izibi phandle ngoba loba seziziningi njani ababe lamasaka amakhulana. Umuntu ungangcono kumbe azigcwalise emasakeni khona phana azibophele azifake khona phana eyadini ukuthi ngelanga lokuthi imoto i-community trucker liyani yabuya kumbe ikhona akhiphele phandle bathwale labana abantu. But sizaba futhi engibone ngani kuzasincedisa ukuthi sihlangane labantu labana abayiba ikakhulu abafuna ama-plastics abarecyclayo. Sike savakatshela abanye ababesi-invayithile ukuthi bangakwanisa njengobulawayo ukuthi basincedise ukurecycla izinto ezinjengamambodlela, izigubhu lezi zama-drinks lawa. Anto yabona khathesi okungama-drinks lokhu kade kuchiphile kuqala lokuthiwa kwinto Miranda ade kuchiphile okungama-drinks lokhu phela wasasukuthenga 50 cents ani khathesi sokuyi-$10. So sikuthenga 50 cents kwakunathwa kwakugcwala yonke indawo. So khathesi bakhona abantu abakufunayo khona okhana njenge-council. I think sike saba labanye abantu abasi-invayithayo sakhulumisana labo ukuthi khona bazangena emawadini nxa sebeqedile ukulungiselela indungiselelo zabo abalazo, bazangena emawadini ward by ward kube le ndawo ukuthi wena councilor uyikhulumile ukuthi indawo liyana
yikho lapho sizabe sihlangana khona wonke umuntu sibisa izigubhu zethu khona phana bona babebuya besizothwala khona phana ngibona ngani lakho kungasivalela ama-dam sites ngoba ama-dam sites semaningi sibili ngendlela zikhona kwama-truckers ama-dam sites semaningi ngoba abantu sebevuka ebusuka ngabona izibi zakhe seziziningi eyadini ayithululela kumbe emgelweni kumbe apho ngovuke ekuseni uthi phambi kweyadi yakho ngabona kulotshani obulutshani futhi sejikelisa kalakhe khona lapho phambi kweyadi of which abantu kufuze batshele ukuthi izibi nxa njoba kule shortage yefuel izibi zakho zigcine eyadini yakho kungaba khona izimota ifuel isitholakele zeni khipha izibi zakho phandle angibona ukuthi zingabe zikuvaleleni nxa usifake emasakeni wasifake ekhoneni eyadi yakho ziyabe zingayenzi izibi phela eyadini. Khathesi njengesithi sibhekane le ndaba yokushoda kwamanzi ukuswelakala kwamanzi. Sike sezwa inhlanganiso eziningi kakhulu ezidila labomama zikhuluma ngokuthi ukusilela kwamanzi koBulawayo sokuyenze ukuthi abantu abangomama bahlukumezeke kakhulu. Uhlupho lokusilela kwamanzi esigabeni senu laba lulethe inhlupho bani dina njengenkokheli inhlupho kanye selike lazinanzelela ngendlela ukuthi abantu sebeswela amanzi. Inhlupho zokusweleka kwamanzi zinengi ngoba lana anti siyakwazi vele water is life nxa kungela manzi vele akuphileki yilo hlupho lokuqala ungeke uphile ungela manzi njalo uhlupho lwamanzi luyabe sokuletha ngokwani ukuthi khona abantu ezindaweni zabo lapha abahlala khona one ema-toilets kuyabe sokuhlala kungcolile abantu babe sebengasawathi ngoba amanzi vele asebenza endaweni eziningi kuyabe sokungasawatsheki yikho ngikubonayo uhlupho lamanzi vele abantu kuyabahlupha sibili lokhu ukuswelakala kwamanzi ngendlela zokuthi vele water is life nxa kungela manzi vele ungekuphila. Silanda ukuthi siphethe ingxoxo yethu ngifuna ukwazi ukuthi inhlelo banele nelizikhayelele ukuthi kusiyafika u-2023 libe selizenzile ezentuthuko esigabeni selapha kwaTholo. Mina ngibona ngani ukuthi kuka-12 lapha kuthuthuke sibili ngendlela ephakemeyo ukuthi umkhonomo utshintshe. As long umkhonomo ungajintshanga kathesi silama problems zona lawo ukuthi khona ifuel asilayo ama rate payers ababhadali ngendlela eright ngendlela zokuthi imali vele kakula ngoba yona le imali ebhadalwa ngama rate payers phela imali okufuze siyisebenzise ku service delivery for us ukuthi kube le service delivery ekhanyayo ukuthi ama rate payers abhadali lo hulumende la asinike imfanelo zethu zonzana okufanele asinike zona ngoba kukhona okunye okuzimadlana uhulumende okufuze asinike zena njengo council anjo asincedise anto kuyimali konkana ngabe yalathi nceke kuyafika kithi emawadini ethu njenge developmental fund i-developmental fund leya nanti iyabisiza ngene emawadini sigcine sisebenzisa lathu la usuzabakwazi ukuthi la mnyakwazi ukuthi ngithi hayi ngizaphetha umgwaqo lapha kusukusela kuyi-CCSA church siyagcina ekucineni lapha at least kuyabe kulokunye okwenzakeleyo yikho kuqakathekileyo for us ukuthi nani into zihambe kuhle kade sivele ngeke nithembise umumo simo sinzima akulanto enhle right lapha into azihambi kuhle ama rate payers ababhadali ekansilini akula mali ifuel akula vele into yakhona ihambi right. So nxa sikhangela i-term yenye le yakhathesi le term yokuqala singathi kuyini okuzima kakhulu nxa sikompare le term yokuqala. I-term leyana yokuqala mina ngibone ngani kwakungcono kathesi into yenza kube nzima kakhulu abantu abalamali abantu they don't have money kuphile kanzima izinto zonke ziyadura ama prices avuke etshintshile namhla kusa kwamalanga mina ngingena kuqala lapha isinkwa sasiyidola kade kade sifika isinkwa yi$20 uyabona la i-difference yakhona ukuthi difference yakhona enjani ukuthi vele kathesi izinto ziyadura vele umuntu uyacabanga ukuthi ayekela ukuthengela umntwana kumbe impuphu ukuthi ahambe edlilise esikole acabanga ukuyabhadala kumansipala la uyakubona vele ukuthi kuyabe kungayenzi ukuthi ukhalelwe ngabantwana ucabanga ukuyabhadala kumansipala
Susithi ngcono imali nalana ngebhadalani. Impuphu umasipala la engalakhala athi i-service delivery ayisuzihamba ama-ratepayers abhadali. Kuyasebenza kanjani? Akusebenzeki vele. Mina ngibone ngani ukuthi ingqubekela phambili ibe enhle. Lapha mina ewadini yami kwa-12 ukuthi umkhonomi nje kutshintshe nje elizweni. Into yonke ibuyele ibe normal, into zonke ukudla kuyehle, abantu bathola izimali bahole. Ngoba la khathesi abantu abaholi nxa uzaphiwa emsebenzini 300 bond. Uyathengani impuphu khathesi abanye bathi 110 bond. Umntwana ufuna ukubhadalela isikole, ibhuku i-counter book ngize umuntu entshele sithi 50 bond. Alright, wena uhola 300 bond. Andiyabona vele kasoza acayekela ukuthi athengele umntwana ibhuku. Ayekela ukuthengela umntwana impuphu athi ngiza kuyabhadala kumasipala. Uyathi umasipala ngizambona, kanti ke umasipala la ingalo uyafa. No service delivery. Okay. Hayi ngiyabonga kakhulu mama councilor ukuthi lisinike ithuba lokuthi sixoxe nawe namhlanje sizwe i-development eyenzakala esigabeni senu. Lami ngiyabonga Ishmael ukungivakatshela ngoba kulokunye lami othi ungenele esigabeni wabuza abantu njengakhona lokho kwama youth ukuthi abasebenzi ngikhona betshona bedlala ibhola bakwazi ukuthi ucouncil uqhatsha njani. Ngibona ngani lakho kuqhakathekile khona ngendlela zokuthi lami senzaba lesikhathi sokuthi kumbe ngithi kwelilanga ngike ngithi ngizabiza abantwana bonke abangabafana ngike ngibe labo ngisibe sitshone sixoxisana ngike ngitshone ngibafundisa ukuthi ungene emsebenzini ukuthi umvakatshele ucouncil. Ungahlala emgelweni ungamvakatshela ucouncil uyabe ngakwazi problem yakho. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ukungena kwakho esigabeni konke kungivulile ngoba abanye abantu babekhuluma bengakwazi ukuthi vele ucouncil ngubani, ucouncil usebenza njani. Ngiyabonga kakhulu Ishmael. Siyabonga.